About you eat food which has no seeds, and then you can't expect to have any seed in you. Does it mean that there is a connection between the seed in the plant and the seed in a human being? Now, Psalms chapter 1 verse 1, the Lord speaking of a blessed man who walketh not in the counsel of the ungodly. He shall be like a tree planted by the rivers. It flourishes, it yields fruits, which are seedless, or it must have seeds. So seeds are perpetuating the generations. Now remember, we are of what we eat. You know, that is a divine principle for our bodies. So if we are of what we eat, if you eat seedless, what do you expect? For us, we are not producing seeds. You get the point. We are producing fellow human beings because we are the species of animal kingdom. But animal kingdom must depend upon plant kingdom. So if plant kingdom cannot generate, how do you expect the animal kingdom to generate? Using just the simple logic, the simple language of the Bible. Does it mean that when the body is manufacturing this seed in the human being, it uses some elements in the seeds from plants? Or very, very, very much. Very much. Because a plant that you are eating comes from a seed. And seeds, actually, as we are going to discuss as far as family issues are concerned, we are going to realize that we are going to be prescribing seeds. You must eat these seeds in order for you to do this and that. You must eat these seeds in order for you to get a child. Now, it is God who gives us children. This is what the viewer must really appreciate. But you know, God has put laws, and he uses his laws for his service. Now, let me bring in Sister Tabitha, Sister Agatha. Agatha, ni wakati ambapo kama familia tunatarajia watoto. Ni kitu kipi ambacho mimi kama mwanaume na yule mwanamke tunastahili kuzingatia, haswa katika vyakula ambacho tunastahili kuzingatia ili kuhakikisha kwamba fertilization, what we call fertilization, kwamba it takes place? What are we supposed to consider? Kinds of food that we should eat. Yes. Vitu ambavyo natakana kuzingatia sana kama chakula, kwa mfano mwanaume ni lazima kule vizuri, especially vitu ambazo ziko na mbegu kama jinsi ambavyo daktari amezungumza. Vyakula kama nuts, kama mbegu za malenge, pumpkin seed, hizo zinasaidia sana kabisa wanaume kwa sababu ziko na zinc nyingi ambayo inasaidia. Unajua, unapofanya ngono, hakuna kazi kubwa sana kama ngono. Ngono ndio inachukua nguvu zote za mwili. So unapoendelea kufanya ngono kila wakati, unapoteza hiyo zinc ambayo yani it is an element in our body. So unapokula hizo seeds kama pumpkin seed, unaregesha hiyo zinc ndani ya mwili wako. Cashew nut inasaidia pia. Walnut inasaidia. Almond inasaidia. Simsim inasaidia. Sunflower zinasaidia. Lakini tu sio hizo tu peke yake. Ni lazima pia ukule vyakula kutoka mashambani kabisa, kwa mfano kama wimbi, mtama, mawele. Unapopika ile uji yako umechanganya vizuri, natumaini daktari ameshakuwa akizungumzia kuhusu upikaji wa uji mara nyingi. So unapozingatia uji kama hiyo ambao umechanganya na hizo mbegu, unaongeza hiyo nini? Hiyo zinc yako. Unapofanya ngono unakuwa na nguvu, haupotezi zaidi. Na pia ile hiyo mbegu yako ambao unatarajia kupata itaweza kuwa na nini? Na nguvu zaidi. Na pia mama ni lazima pia zingatie pia naye, lazima pia naye akule vizuri kama vile ambavyo mwanaume anakula. Lakini kama amekuwa akikula vibaya, ni lazima afanye kitu ambacho tunaita detoxification. Natumaini daktari alikuwa akizungumzia kuhusu natumaini daktari alikuwa akizungumzia kuhusu mambo ya protocol juice. Ameshazungumzia mara nyingi. Unywaji pia wa makaa ameshakuwa akizungumzia. So kama wewe ulikuwa haukuli vizuri, anza kujisafisha kwanza. Kunywa makaa glasi moja ambao utaweka vijiko viwili kwa maji ya moto. Ukunywa asubuhi. Asubuhi kabla hujakula kitu yote. Ukae lisaa lizima ndio kunywa hiyo protocol juice ambayo tumesema iko na carrot 2, nyanya 2, tembe 2 za kitunguu saumu, kitunguu maji 1,
na kabeji robo. Ukunywe hiyo ambayo huwa tunaita protocol juice. Baada ya protocol juice sasa kunywa huo uji wako ambao uko na hizo mbegu, alafu kule chakula kizito ambacho ni cha asubuhi vizuri. Ukisha kula chakula, hakikisha hapo katikati hakuna kitu kingine unakula isipokuwa nini? Maji peke yake. Na unapokula chakula cha asubuhi kikiwa na mboga ya majani, hakikisha hakuna nini? Matunda pale karibu. Kwa sababu ulaji wa matunda na mboga pamoja ina interfere na digestion ya chakula kwa mwili. So pale katikati kama umekula mboga za majani asubuhi, mchana kula chakula kizuri na hakikisha kiko na nini? Matunda mengi na maji ukunywe kwa wingi, kwa sababu pia unapokunywa maji vizuri wewe kuwa kama mwanaume na pia mwanamke anapokunywa pia maji kwa wingi inasaidia kufanya nini? Ile mifupa yetu iweze kuwa na nguvu zaidi. Asante. Natumaini ya kwamba mtazamaji ameweza kuelewa jinsi ambavyo umeweza kuelezea. Na unajua maswali mengi yamekwisha kuulizwa hapa. Swali la pili lilikuwa linazungumza kuhusu lakini bado jambo kwa lile. Hapo kwa kwanza tunazidi kulijibu. Yes, hilo swali la kwanza bado hatujazungumza. Sio chakula peke yake ambayo inasababisha mtu mimba kutoka. Hata yale mafuta tunayojipaka especially wanawake. Nitaka kuuliza jambo lile. Yes, kuna mambo mengi. Wewe mwenyewe unatumia yale mafuta, lotions, mimi siwezi nikatumia vitu kama hizo. Siwezi kabisa natumia mafuta ya nazi. Yanachangia vipi? Mafuta haya ya lotion. Watu wengi wameshakuwa wakitumia haya mafuta ya lotion, lakini amekuwa kituharibu sisi kama wakina mama, kwa sababu jambo la kwanza haya mafuta yanatengenezwa na kitu ambayo tunaita paraben. Yes, paraben ambayo ndio inachangia zaidi. Unaona, unapata mwanamke amekranga nywele na Mungu alipotumba aliona tuko wakamilifu akatupatia nywele natural. So haya bado mengine kufanya nywele iweze kuwa laini ya kukaranga ili uweze kuonekana kwamba wewe uko smart. Lakini unaposoma katika kitabu cha Isaia. Isaia 3. Naomba ndugu uweze kusoma kwa lugha ya Kizungu. Yes, Isaiah 3. Yes. Isaia 3. Tunaambiwa kwamba tunapojipaka tunaona kwamba tunajirembesha. Lakini je, Biblia yasema vipi? Maandiko ya Mwenyezi Mungu yasema vipi na huu urembo ambao tunaona urembo ambao tunajirembesha? Isaia 3 mstari wa 24. Soma. And it shall come to pass that instead of sweet smell there shall be stink. Subiri. Badala ya manukato mazuri itakuwa nini? Uvundo mbaya. So tunapojipaka mafuta tunajirembesha. Si tunaona tuko warembo kwa nje, lakini ndani tunaoza, tunavunda. So unapovunda uko ndani unatarajia kupata mbegu, hakuna mtoto utapata. So chanzo ni sisi wenyewe tunajaribu So pale kuna jambo tuweze kuzingatia yale mapambo, urembo ambao tunaoupenda kama wasichana, kama wanawake. Tuweze kuangalia, je, tunajipodoa kwa mafuta ya namna gani? Ni aina ipi ya urembo ambao tunazingatia sana? Yes. Endelea na fungu. Yes. Okay, you are to continue the verse. Hajamaliza kusoma fungu. And instead of a girdle, a rent, and instead of well set hair, baldness. Unasikia? Badala ya nywele zile ambazo zimefanya nini? Zimepangwa vizuri, itakuwa nini? Upara. So kama huwa. That's true. Na ni mwanamke. Wajua urembo wa mwanamke ni nywele. Yes, sio. Hata sisi wanawake jinsi ambavyo tunajipaka hii lotion, hata nyinyi kuna lotion zenyu. For men. Yes, sasa unapotumia lotion wewe na mimi nimetumia, tukichanganya tutapata nini? Sote ni uvundo. Sote tumeoza. And what I want to re-emphasize on what she's saying, I would encourage that we take it so serious. Most of the cosmetics or lotions, they are preserved with chemicals called parabens. Now, parabens, they mimic the estrogen hormones. Our hormones, natural hormones we have, which are supposed to govern especially the reproductive system. So what happens when the parabens mimic the function? Mimicking is that they try to presume the load of our natural hormones which God has given us for the right purpose. So you find that you are supposed to be going in this monthly period, but because it has mimicked, because you are smearing yourself all the time and the skin has doors that enter within the body, so
or that help the entrance into within the body. So what happens is that the parabens, they affect the normal system, the normal working of the system. So this one is going to affect especially people who have, young pregnancies, sometimes getting miscarriages. So you must put away lotions. Not because you are not saying you are poor or what, no. You can mind buying something that is really going to destroy your body. And people we have advised, put away this, and then try this. We have really seen tremendous blessings that God has brought on their ways. Now, you think these people who are having these problems, are they not praying? They are praying. They are praying. But then there is something, my people are perishing because of lack of knowledge. Because, and, there's something that is usually said, prayer cannot take part of duty. Yes, you have obedience. to pray, and you have to do something. Yes. Prayer cannot take the part of obedience. True. And obedience rewards us with blessings. Now, before you go for a short break, yes, we've spent that time on but I still want to issues. Consider this, miscarriages, especially miscarriages. Also, high-heeled shoes. Yes. High-heeled shoes, they change the anatomical position of the reproductive system, especially the uterus. It will be tilted so that the muscles cannot hold, the bones cannot support the fetus within the uterus. So they must go on flat shoes because, as I was saying in the previous episodes, is that our feet are flat. And also, you can imagine, sometimes I wonder, people, they tie themselves as if they want to kill themselves. Very tight. Now, remember, our dear moms and my sisters, those who are watching, you need to appreciate that our very vital organs are here, of which we are crying for children. Now, you can imagine if we are squeezed in like a small house, we will not be breathing. And when you squeeze those internal organs, they will not be free to grow and mature to prepare for the fetus which is coming. And again, we need to remember that perfect health depends upon perfect circulation. Then also, we would like to inform people about tea. Tea and coffee, they are all fermented. I have to remind them about that. And again, soft drinks, they have to be put on the side. So you go plant-based, and using the protocol use as she was saying. Why is this very, very important? You can imagine, even though you are the one, you marry 1 year, 2 years down the road, and pastors are asking, where are the blessings? Our moms are asking, what is happening? What is happening? They are not very direct. And they'll come and ask, did you sleep well last night? Did you sleep well last night? You get the concept? So it's really very, very important that we look from cause to effect. To the effect. Yes. And now, let me ask this. I've heard of issues to do with timing. Yes. How does it work? How should we time as couples now? How should we time ourselves so that we get when the ovum is ready to receive that fertilization? Yeah. No, there's nothing like timing. What you have to do is only to eat well, dress well, especially even wanawake. Hawavai vizuri. Wanawake siku hizi unapata ushapata mimba. Wewe ndio huyo umeshavaa suruali imefika hapa, especially hapa Nairobi. Mtu akona mimba, suruali imefika hapa, amejikaza, imefinya. Alafu amevaa kitu ambayo inaitwa tumbo cut. Alafu amevaa kitu siku hizi wanaita spaghetti. Alafu ana expect circulation ya mwili iweze kutembea vizuri. Itatembeaje vizuri? Na pia amevaa zile zinaitwa bra ambazo ni wired. Nasikia kuna zile za wire. Yes, kwanza hapo kwa bra kuna jambo kubwa sana wanawake natakana wajue. Kama wanawake wananunua brand lazima wawe waangalifu siku hizi sana kwa sababu kuna hizi bra ambazo ziko na sponge. Alafu zingine zimewekwa mercury ndani. Na wanawake bado hawajajua hiyo siri. So anapotununua tu bra anaosha na jua tu ni sponge iko pale ndani. Lakini kuna kitu shetani ameficha pale ndani. So wanawake pia lazima pia wawe waangalifu. Alafu pia unapata mwanamke amevaa huku kuko wazi. Hapa hivi pia kuko wazi. Huku ndio amevaa kuanzia hapa hivi kuko wazi. Mtiririko wa damu utatembeaje vizuri? Hauwezi ukatembea vizuri. So nini kitapatikana? Hata kama amepata mimba itafanya kutoka kwa sababu mzururo wa damu hauko vizuri. Ikifika hapa damu iko moto, ikifika huku damu iko nini? Iko baridi. Sasa nini itapatikana? I guess we
can just stop there for a moment and we take a short break. We'll be back to continue with other problems that we have in our families. We've handled issues to do. I guess that our viewers who had problems with childlessness, we've tackled most of your questions, about 4 of them. So we'll be continuing from there right after this break. Don't go away.